Professor A.Aiyappan was a great Indian anthropologist who contributed to the development of anthropology in India. Aiyappan lived for anthropology and made several landmarks in the field of anthropology in India. Professor A.Aiyappan was the first trained anthropologist of Kerala. Professor Aiyappan's writings have become important reference books on Indian cultures and societies. Aiyappan had written many books and articles, and his home is filled with his anthropological thoughts. Aiyappan was awarded PhD in social anthropology under the guidance of Sir Raymond Firth from the London School of Economics in 1937. Raymond Firth was a prominent student who took his PhD under the guidance of Malinowski. Aiyappan got training under the masters of anthropology like Professor Bronislaw Malinowski and Professor Raymond Firth from the London School of Economics. Ainapalli Aiyappan was born on 5th February in 1905 in Marutayur village in Thrissur district in Kerala. Aiyappan was a man of simplicity and lived in this traditional Kerala type of house in Marutayur, a village near to the well-known Sri Krishna temple of Thiruvayur, which is located 28 kilometers northwest of Thrissur town. Aiyappan completed his intermediate from the Victoria College, Palakkad. He completed BA Honours in Zoology from the Presidency College, Madras. He qualified MA in Economics from the University of Madras in 1927. Aiyappan's father passed away when he was 13 years old, and his elder brother Dharmadevan gave support for his studies. Aiyappan has acknowledged his extreme gratitude to his elder brother in his publications. The Malayalam book Bharata Padama was dedicated to his brother Dharmadevan. At the age of 20, he got a job of a school teacher at Punjab. Later, Aiyappan joined as a research assistant in the Zoological Survey of India at Calcutta. In 1929, Aiyappan was appointed as an anthropological assistant in the Madras Government Museum, and he worked under Diwan Bahadur K. Rangachari and got initial training in anthropological fieldwork. Earlier, Rangachari was an assistant of Sir Edgar Thurston in the preparations of the 6 volumes of The Castes and Tribes of Southern India. Aiyappan also got training in physical anthropology under B.S. Guha from the Indian Museum. In 1934, Aiyappan went to London School of Economics to do PhD program in anthropology. In 1940, Aiyappan came back to the Madras Government Museum, and after independence, Aiyappan became the first Indian superintendent of the Madras Government Museum, and later he became the director of museum
up to 1958. Dr. Aiyappan was a much sought-after visiting professor in India and abroad. Professor Aiyappan was a visiting professor in the University of Madras from 1947. Dr. Aiyappan was a visiting professor at Cornell University during 1954-56. Cornell is a private endowed research university and a partner of the State University of New York. Professor Aiyappan had long association with the Cornell University, and he was invited to Cornell University while he was working in the Madras Museum. Professor Aiyappan was instrumental in establishing the Anthropology department in Utkal University, Odisha. In 1958, Professor Aiyappan was appointed as a professor and head of the Department of Anthropology to establish such a new department in the Utkal University. He continued the headship up to 1966. And even today, they are organizing programs in the name of Professor Dr. A.Aiyappan. He was invited to establish Tribal Research Bureau in Orissa, and he became the founder director of the Tribal Research Bureau. Professor Aiyappan became the director of Department of Rural Welfare of Orissa. Professor Aiyappan was also invited to reorganize the Museum of Orissa, and he developed the museum with the American natural history approach. During 1967 to 1969, Professor Aiyappan was associated with the Andhra University as a research professor in the Department of Anthropology. In 1969, Professor Aiyappan became the Vice Chancellor of Kerala University. Professor Aiyappan attempted to establish an anthropology department in the University of Kerala. In fact, he is the one who tried at his level best to introduce the first anthropology department in Kerala, particularly in Trivandrum under Kerala University. Though he had succeeded in establishing a lab and all in All Saints College, Trivandrum, unfortunately that didn't materialize. You know, it is all due to the peculiar nature in Kerala. Though we have very good academics and very hard-working people, but many times their efforts meet failure due to the peculiar situation, unfortunately. But anyhow, Dr. Aiyappan's work, both in archaeology and anthropology, will be remembered all through, and like that he has kindled the light among the younger generations in Kerala. In 1970, Professor Aiyappan relinquished the post of Vice Chancellor after 1.5 years. Besides the establishment of an anthropology department in Utkal University, Professor Aiyappan was instrumental in establishing research institutes for anthropological studies and also for the studies in economics. Professor Aiyappan was the founder chairman of Center for Development Studies, THIRUVANANTHAPURAM. Professor Aiyappan is known as a major influence in the field of anthropology, not only in Kerala but the whole of India. But personally, I might have come to know him as the Vice Chancellor of the University of Kerala, where I was a student. Subsequently, I had also the chance to work in the, I both was a student as well as a faculty member of the Center for Development Studies, where he was the founder chairperson.
What I understood from my colleagues as well as Professor K. N. Raj, who took the initiative to found the CDS, is that Dr. Aiyappan was a guide to all the people who were associated with the founding of the CDS. And I myself, with my colleagues like Dr. T.M. Thomas Isaac, while working in the CDS, were very much guided by the earlier and very immensely important work done by Dr. Aiyappan. And I'm sure that even now there are works in the CDS, which is basically a development studies institute with emphasis upon economic aspects of development. Even though it is emphasizing upon economic aspects of development, I'm sure that there are a number of studies which derives its methodological as well as theoretical concepts broadly from the earlier work of people like Dr. Aiyappan. It was Professor Aiyappan's idea to establish a research institute for development studies at THIRUVANANTHAPURAM in the pattern of the departments in the London School of Economics. Professor A.Aiyappan was one of the original signatories and the chairman of the group that registered the Center for Development Studies under the Travancore Societies Act in 1970. Thus, he founded CDS at Thiruvananthapuram. At present, the CDS do not maintain the name or photo of their founder chairman. In November 1970, Professor Aiyappan was appointed as a special officer of Tribal Research and Training Center at Calicut. Dr. P.R.G. Mathur recalls the contributions of Professor A.Aiyappan. Contribution by Aiyappan in the field of anthropology is a very unique one. In view of the time factor, period and constraints in those days in 1930s, but thing. Then when he became Vice Chancellor, everybody knows his recognition internationally, a person who hails from Malabar, and he had an opportunity to study in abroad, particularly in London, and his teacher was very great. So the book on here was on cultural science. He said, even today stands excellent. It's an excellent contribution. Writing is also very good. Then after he became Vice Chancellor, he was there for 2 years, if I remember. Then he became the head of the Tribal Research and Training Center, where I succeeded to him in Calicut government. But at that time, he was telling me he never had any power to do anything. Finally, he was forced to leave the institute, and the Tribal Research the former Tribal Research Training Center was left without anybody for 2 years. Then I was invited by the government to take up to head the Tribal Research Institute. In 1973, I joined. Then often I meet him to discuss how to streamline the institute. Then, all these things are there. After 1973 to 79, I worked for reorganized the institute as a separate department. 79, Tribal Research Institute was converted to Kerala Institute for Research, Training, Development Studies of SCST, extending the what we call activities to scheduled caste also. Now it is known as a Kurtas as a separate department, where the government of India recommended to upgrade the status of the head of the institute as a professor and head of the department in the status of university professor, where I continued for more than 10 years. That is what happened. So it was Aiyappan's contribution. In 1973, Dr. P.R.G. Mathur became the special officer of the Tribal Research and Training Center. Later, in 1979, the Tribal Research and Training Center was renamed as
Kerala Institute for Research, Training and Development Studies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now it is known as CURTADS. During 1980s, Dr. Aiyappan was an honorary professor of Madras Institute of Development Studies. Although Dr. A.Aiyappan had faced a lot of problems in his academic as well as professional life, he was patiently observing the world to construe the human cultures and societies scientifically. He was very keen in understanding every human being with his great anthropological knowledge. Professor Aiyappan has published a number of books, and some of them are Social and Physical Anthropology of the Nayadis of Malabar in 1937, Ezhuvas and Cultural Change in 1944, Bharata Parama in Malayalam in 1962, Social Revolution in a Kerala Village in 1965, Personality of Kerala in 1982. Throughout his life, Aiyappan was an excellent student of anthropology, and he did his extensive field work till the end of his life. He has written several books and articles, and his home is filled with the memories of the great anthropological caliber. ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ. പ്രശസ്ത നരവംശാസ്ത്രജ്ഞനും കേരള സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഡോക്ടർ എ. അയ്യപ്പൻ അന്തരിച്ചു. മൃതദേഹം ജന്മനാടായ മരുതയൂരിലെ അയിനപ്പള്ളി തറവാട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും. Eminent anthropologist and former Vice Chancellor of the University of Kerala, Dr. A.Aiyappan passed away on 28th June 1988. Professor Aiyappan was the recipient of the Sharat Chandra Roy Gold Medal from the Asiatic Society of Bengal for his work in anthropology. In 1980, he was elected as the Honorary Fellow of Royal Anthropological Institute of Great Britain. He was also an elected member of the Association of Social Anthropologists of the Commonwealth. Dr. Aiyappan had authored many books and articles in the field of all branches of anthropology. Dr. A. Aiyappan has left many everlasting memories in the hearts of many people. His typewriter stopped working and became silent. His nephew, Mr. Ramachandran, remembers Dr. Aiyappan's personality. എൻ്റെ പേര് രാമചന്ദ്രൻ. ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് എഞ്ചിനീയറാണ്. ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ്റെ സഹോദരൻ, ചേട്ടൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ. ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ധർമ്മദേവൻ എന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാദറിന് ഒരു 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. അന്ന് ഇവരെല്ലാം ഈ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനടക്കം അവർ 7 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ധർമ്മദേവനാണ് ഇവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത്. ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നൊക്കെ ഈ ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ, ട്രിപ്പിൾ പ്രൊമോഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അവിടുത്തെ കഴിവ് നോക്കിയിട്ട് അതിനടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് 2-3 ക്ലാസ് മീതേക്കൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അന്നത്തെ ഇവിടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പാവറട്ടി, അതിലാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടന്നത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എൻജിനീയറിങ് ഡിഗ്രി പാസ്സായതിനു ശേഷം
പാപ്പന എഴുതിയിരുന്നു. പാപ്പന അന്ന് ഒറീസയിലെ ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആന്ത്രോപോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഫസർ, ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് എഴുതിയിരുന്നു, പിന്നെ പാസ്സായതിനു ശേഷം അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എന്നോട് ഒന്ന് ഒറീസയ്ക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള റോർക്കല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ ജോലി കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറീസയ്ക്ക് പോയി. തൽക്കാലം ഈ ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ക്യാമ്പസായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് കാലം മുഴുവൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു. മദ്രാസ് മ്യൂസിയം സൂപ്രണ്ടായിട്ടായിരുന്നു ഏകദേശം റിട്ടയർമെൻറ്റ് മുമ്പ് ലോങ് ലീവ് എടുത്താണ് അന്ന് ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായിട്ട് പോയത്, ആന്ത്രോപോളജി പ്രൊഫസറായിട്ട് പോയത്. നല്ല ഓർമ്മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരാളെ പറ്റിയും ഒരു ചീത്ത അഭിപ്രായം പറയില്ല, നല്ലത് മാത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് വളരെയധികം കാര്യമായിട്ട് പറയും. പിന്നെ ബാക്കി അവിടുന്ന് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഡോക്ടർ ശാന്ത ബാലചന്ദ്രൻ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, മൂത്തോൾ. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ബാക്കി സമയം അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് കാണാറുണ്ട്, എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിര്യാതനാവുന്നു, മകളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്രിമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയത്. തറവാട് വീടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ അടുത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിമേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടത്തിയതൊക്കെ. Dr. Aiyappan's body was cremated here. Dr. Aiyappan's nephew, Mr. Subramanian, says about his experiences with Aiyappan. ചെറുപ്പം തൊട്ടന്നെ കുറേ ഓർമ്മകളുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയാണല്ലോ ജനിച്ചത്. പിന്നെ മദ്രാസിലേക്ക് പോയതാണ്. പിന്നെ വൈസ് ചാൻസലറായിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ കൂടെ ധാരാളം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ എ കേരള വില്ലേജ്, അത് വാസ്തവത്തിൽ മരുതിയൂരിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ്. മരുതിയൂരിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. The book Social Revolution in a Kerala Village deals with the history of Maruthayur village. Social Revolution in a Kerala village എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതാൻ എത്ര കാലം? അതൊരു 2 കൊല്ലമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ 2 കൊല്ലം മുഴുവനൊന്നും ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല. അത് റിസർച്ചുമാർ ഇവിടെ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ താമസിക്കും, പിന്നെ പോവും. പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പഴയ, അതിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. Aiyappan took about 2 years to write such a masterpiece. Dr. Aiyappan's brother's son, Mr. Ramachandran, says about the family of Aiyappan. മൂത്ത 2 പെൺകുട്ടികൾ, താഴെ ഒരു ആണ്. മൂത്ത മകൾ സുജാത, അവർ MD ഡോക്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് അമേരിക്ക സെറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ഡോക്ടർ ശാന്ത ബാലചന്ദ്രൻ, അവർ തൃശ്ശൂർ പൂത്തോളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് എഞ്ചിനീയറാണ്, അവരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ശാന്ത ബാലചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ, അവരുടെ അവസാന കാലം അവിടെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മകൻ പ്രഭാകരൻ. Dr. Shanta Balachandran, daughter of Professor A.Aiyappan, remembers her father's anthropological endeavors. ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയാം, അച്ഛൻ ഓരോ ഇതിനൊക്കെ പോയി കുറേ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഓടേണ്ട കഷ്ണങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ്. പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവരെ പറ്റിയൊക്കെ ശരിക്കും അവരുടെ ഒപ്പം അത് ജീവിച്ച് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വീടുകൾ താമസിച്ചും അവരുടെ ജീവിത രീതി ശരിക്കും അച്ഛൻ അതുപോലെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആണ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ മദ്രാസ് മ്യൂസിയത്തിൽ ആദ്യം ക്യൂറേറ്ററായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അച്ഛൻ്റെ
വർക്കിൻ്റെ ഗുണം കണ്ടിട്ട് വേറെ ആൾ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ടാക്കിയത്. Earlier, Dr. Aiyappan had even thought to convert himself to Islam due to the extreme caste discrimination. പണ്ട് അച്ഛൻ മുസ്ലിം ആയാലോ എന്നുകൂടി വിചാരിച്ച ഒരു കാലമുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പണ്ട് അയിത്തവും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവർക്ക് മുന്തിയ ജാതിക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ മാറി പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അവരൊക്കെയാണ് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് ആ ഒരൊറ്റ റീസണിൽ അച്ഛന് മുസ്ലിം ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം അമ്മയാണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം പൂജയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതിന് അച്ഛൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതേമാതിരി നിത്യം വിളക്ക് കത്തിച്ച് തൊഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിൽ അച്ഛന് അവസാനമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് തോന്നി തുടങ്ങി. Sri Velaithan Panikasheri was a good friend of Aiyappan for a long time. ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനുമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് 1958 മുതലാണ്. അത് മുതൽ മരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ആ ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് മലബാർ ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റിയുടെ ഏങ്ങണ്ടൂർ ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറിയിലാണ്. ആ ലൈബ്രറി ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഭ്രാതാ വി.K. വേലുകുട്ടി മാസ്റ്ററാണ്. പിന്നീടാണ് അതോറിറ്റി ആ ലൈബ്രറി ഏറ്റെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഭ്രാതാ വേലുകുട്ടി മാസ്റ്ററും ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനും ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ നാട്ടിൽ വരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം മാസ്റ്ററെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലെത്താറുണ്ട്. ആ സമയത്തെല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. ആ കാലത്ത് ഞാൻ ജനയുഗം, മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള ജയകേരളം, കേരള ശബ്ദം, കുങ്കുമം തുടങ്ങിയ ധാരാളം മാസികകളിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതെല്ലാം ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാനും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. പിന്നീട് ഞാൻ ഈ കേരള ചരിത്ര സംബന്ധമായ ഈ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് മലയാളത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അക്കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, അത് ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം എന്നാണ്. അദ്ദേഹം കോണിമാറ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും കോപ്പി എടുത്ത് അടച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബന്ധപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി വന്നിരുന്ന കാലത്താണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആർക്കിയോളജി അഡ്വൈസറി സ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറി ബോർഡിലും ആർക്കൈവ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ ഇടവരാറുണ്ട്. അതിനും പുറമെ ഞാൻ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളയെ കാണാനായിട്ടും കൂടെ അവിടെ പോകാറുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഡോക്ടറെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും പതിവാണ്. I didn't have the opportunity to meet him during my academic career. But at the same time, my brother Dr. Vijayabhanu, he had several occasions he interacted with Professor Aiyappan. In fact, he was instrumental in appointing my brother as a lecturer in the Department of Anthropology, University of Pune. And not only my brother, even he was in most of the boards of examiners, as well as even for selecting, appointing people in various universities of South India. Even N.S. Reddy was appointed as professor of Madras University by Aiyappan team, as well as in several other universities. I was told he was a member in most of the boards of appointment. Professor Anandabanu remembers the contributions of Professor Aiyappan. He had only 2 years term as Vice Chancellor of Kerala University, and probably 70 he joined as Vice Chancellor, and 72 he retired.
Sri Velayathan Panikasheri says that Professor Aiyappan had initiated for many new programs in the University of Kerala, and he had attempted to start an anthropology department in the University of Kerala when he became the Vice Chancellor of the University of Kerala during 1969 to 1970. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന കാലത്ത് കുറേ പുതിയ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അതിലൊന്നാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഇവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം അത് വേണ്ടത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല. Sri Velayathan Panikasheri also remembers the contributions of Professor A.Aiyappan in founding the Malayalam University. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യം. അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ശക്തമായി ആദ്യം സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. അത് വന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിലത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അത് കാണും. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ പദവിയൊക്കെ വേണമെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നതാണ്. ഈ ആന്ത്രോപോളജി അതുമാതിരി പല പുതിയ പദ്ധതികൾക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഉള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൻ്റെ പോഷണത്തിന് അത് കൂടിയേ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള രൂപരേഖ പോലും അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അത് ഇനിയും പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്മാരകമായിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനായിട്ടെങ്കിലും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. Dr. P.R.G. Mathur recalls and reminds the contributions of Professor A.Aiyappan in the field of anthropology. Professor Aiyappan, the world-renowned anthropologist, was known to me for a long time. I used to meet him when he was the professor and of the department at University. Even I approached him whether he could take me as a PhD student. But somehow or other he told me that his hands are full. Professor Aiyappan used to write me. I also used to write him. And whenever I passed through Utkal, I used to meet him. He was so great man. And his well-known works included what you call the Evas and Culture Change, and also recently published the latest Social Revolution in Kerala, and also the Nayadis of Malabar. Aiyappan was a very good field worker. Naturally, otherwise, can you imagine 1930s? How could he do field work in Kerala? Is it because of the influence of Professor Malinowski? Well, naturally. Malinowski is because he was a student of Malinowski. So Malinowski was a good field worker. I am a follower of Malinowski. Contribution by Aiyappan in the field of anthropology is a very unique one. Among some of the earlier archaeological work in Kerala by Malayalis, the name of Dr. Aiyappan stands very unique. Professor Aiyappan had a training in all the branches of anthropology, and that is very clear from his earlier publications. In India there are only very few people like Aiyappan who had training in all the branches of anthropology. Because of his popularity as an anthropologist, Aiyappan was made president of ICAES, that is International Conference on Anthropological and Ethnological Sciences. The session which was held in New Delhi in 1980s or 1980. And in that session I remember he was talking about Brahmanology. That is he was talking that there is a need to study the contributions made by the Brahmins. Also published several popular articles both in English as well as Malayalam. And when I was a schoolboy, I used to read his articles in Mahendrakumar weekly on tribes of Kerala. It continued for several years. And also he was contributing articles to the Hindu in English as well as reviews
book reviews covering studies on tribes as well as caste. Professor A.Aiyappan has written many articles in Malayalam apart from the book Bharatapazhama. അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറുടെ ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ, മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത്, ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, അതിന് തന്നെ യാതൊരു വിൽപ്പനയും കിട്ടാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മാതൃഭൂമിയാണ് അന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. മാതൃഭൂമിക്ക് അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയൊരു പുസ്തകശാല ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശീയ നേതാക്കളെ, അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ തർജ്ജമയാണ് പ്രധാനമായും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ കിടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നാഷണൽ ബുക്ക് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ DC ബുക്സിലൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ട്, അവരൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യിക്കാം. ഡോക്ടറുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നാൽ മതി, ഞാനത് പുസ്തകമാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള പഴയ മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുള്ള ഡോക്ടറുടെ വളരെയധികം മലയാളത്തിലുള്ള വിലപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഒരു ഫയലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ്, അതിൽ ചില ആവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകാം, പിന്നെ പല ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പരുടെ ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പണി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുപോലെ മൂപ്പർ ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു കേരളത്തിലെ രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ലേഖനം കേരള കൗമുദിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആ ലേഖനം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ച്. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, പല രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ആ പുസ്തകവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ 52 രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം കിട്ടുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സ്ഥലത്തും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. Dr. A.Aiyappan passed away with 4 incomplete and/or unpublished books, namely Kurichiyas of Wayanad, Paniyas of Wayanad, Rajas of Kerala, and an autobiography. Aiyappan's daughter says that a research scholar had collected some of the literature from her, but not returned them. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് തീസിസ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന മറ്റേ അവാർഡ് പിടിച്ചെടുത്ത അവാർഡ് കിട്ടിയതും ഇത്താക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ മെഡൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആകപ്പാട് ഞാൻ എല്ലാ സഹായം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആകപ്പാട് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തീസിസ് എടുത്ത ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് തരിക, അതുണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രം. Dr. Sukumar Azhikode remembers the research mind of Dr. A.Aiyappan. ഒരു മനസ്സിലെപ്പോഴും ഒരു ഗവേഷണ സ്വഭാവമുള്ള മനസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചന. തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാലകളിലെ ഒരു വിജ്ഞാനാന്തരീക്ഷം തൃശ്ശൂരിനില്ല. തൃശ്ശൂരിൽ അത്തരത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെ മറ്റുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉന്നത മേഖലകളിൽ ഗവേഷണ പഠനാദികൾക്ക് ഈ തൃശ്ശൂരിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് യാതൊരു സൗകര്യവുമില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിൽ പോയി വലിയ ലൈബ്രറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു റിസർച്ച് സെൻ്ററായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്ര തന്നെ. അതും സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഗവേഷണം അവിടെ നടക്കും. ആന്ത്രപ്പോളജി ഒന്നും നടത്താനുള്ള ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Professor Aiyappan was instrumental in establishing the Department of Anthropology in Utkal University, Odisha, Center for Development Studies at THIRUVANANTHAPURAM, Tribal Research Center in Calicut.
But so far, no attempts to start an institution in his own native district to commemorate Professor A.Aiyappan. Professor Aiyappan was a great Indian anthropologist from Thrissur district of Kerala, and we have to keep his name and fame in the cultural capital of Kerala. As Dr. Sukumar Azhikode pointed out that there is no facility for higher education, especially like the subject anthropology in Thrissur district. വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉന്നത മേഖലകളിൽ ഗവേഷണ പഠനാദികൾക്ക് ഈ തൃശ്ശൂരിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് യാതൊരു സൗകര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ പോയി വലിയ ലൈബ്രറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു റിസർച്ച് സെൻ്ററായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്ര തന്നെ. അതും സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഗവേഷണം അവിടെ നടക്കും. ആന്ത്രപ്പോളജി ഒന്നും നടത്താനുള്ള ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. And we have to think of establishing such a center for anthropological studies in the name of Professor Dr. Ainapilli Aiyappan.